baganda baffe bannamawulire okubalaba olwaleero twesimye nnyo kubanga muzze mu kifo kino ebitateredde mujja tusasira mutusonyiwe si enkola ya njala kuyisaawo na kano nti eno egenda kubeera kifo kyaffe ekyolubeerera naye nga olwaleero tubadde tusaba tusigale nga tuli bakkakkamu eyo clip tujja gisalako yo tegenda genda kuba tugenda bayita olunaku olunabaluzi tunaba tusazeewo tujja kuba tubutegeeza tulonkinga ekitebe kyaffe kino standard level eya need ebeera nga mugimanyi naye kati saawa zino luno olunaku lwaffe olusooka wano mu kitebe kyaffe ekipya twandyagadde kano kakilipu akasooka muleme kakola ki kakuba ngeri ya munju so abakulu be tulina wawo ku mmeeza ono omwami political apostle ye brand ye sijja mwongerezaako bisinga ku ebyo naye nga naye memba waffe wa need mu kitundu kino omukyala namakulu akansala abeera assistant wa finance mu kitongole kino ekya need secretary general waffe mumanyi mwami Setumba abeera assistant wa organizing secretary mayor omwami Mulindwa Charles governor wa Uganda ne mwami Bukenya abeera publicity wa KMA so ensonga egenda okukwatibwako olwaleero secretary general waffe agina agenda kuba nga agituwa bw'anaamala okugituwa omwami Setumba agenda kugizza mu Luganda tubeere nga tubawa Oluganda n'Oluzungu olwaleero tutandise leeti meeting yaffe eno egenda kubeera very brief tutandise leeti munzikirize mpite secretary general ayogereko eri eggwanga mwebale nnyo. Yes, good morning, ladies and gentlemen, and good morning, our members, our friends from the media. Let me begin by congratulating all of us for being this new press. Although we are going to have a special arrangement for this press, where you will comprehensively and specifically cover this new press. We apologize that maybe we shall be disturbed by the noise there, but I know you as technical people, you'll know how to do your things. Today specifically we are going to talk about two things. One, the issue of our court process. The court, we told you last week that we have petitioned the High Court in regard to the 32 Ugandans that were arrested and are unlawfully, illegally being detained or persecuted. Okay, let me be polite and say prosecuted at the General Court Martial. Like we told you last week, these people were arrested around 30th of May 2001. They were charged with a service offense. A service offense under the UPDF Act is like aiding, giving something that would be used to commit an offense to most likely an officer of the army. That is what the UPDF Act defines the service offense. So these 31 gentlemen and one lady were charged with a service offense, and what they are accused, according to the search certificate, that Mr. Alex, somebody who is a police officer, says he got petrol, amafuta, agemotoka with them, and that is what they are calling a monopoly. But they were found with, they called it in their charge sheet, they said materials monopoly to the armed officers. Now, our question is petrol or is fuel ordinarily a monopoly of the UPDF or of the soldiers or of the forces?
So, but they were charged on June 20, I think 18th June 2021. That's when they were charged, but remanded at Chitalia. Of course, they were first held for over about 3 months at Makindye barracks. Now, those narrations, if you see, all what happened were illegalities, both under the UPDF Act itself, our own constitution, and also the laws that that creates crime for the civilian, which is the penal code. All of that are illegalities. Now, we applied. Of course, you also remember that they have been applying for bail severally, but they have been denied on very, very flimsy grounds. Now, need as a party, of course, the general public, what some of the things they define us with are economic amongst the citizens, but we also espouse justice, rule of law, among others. Now, we cannot be just watching or sitting on the sidelines when Ugandans are rotting in jail. We are only not talking about these 32, but we think that this application will give precedent. This application will give ground. This application will give a path that even others who you do not know, who we do not know, but we have already instructed our lawyers to do research, who are rotting in jail there under the directives of General Court Martial, will benefit from this. We think that once court agrees with us on this ground, even those soldiers and non-soldiers there will benefit from this. You see, just to remind you that about, I think, section 190, 1, 2, 3 of the General Court Martial says that if a detainee under that tribunal called General Court Martial spends about 90 days before his or her case is disposed of, is supposed to be released by his commanding officer. Now, there are two things. Number one, these people are not soldiers, and therefore they don't have a commanding officer. So who releases them? So by interpretation, we think now the chairman of the General Court Martial becomes their commanding officer. Therefore, he is supposed to have acted within the law that governs them to release these people. He has not done so. Actually, the law also tells him to write to the president about the delay of process for these people. He has not done either. So for us, we are asking the High Court to make a declaration in regard to rights, because these are matters of rights. And we see in our constitution, matters of rights are given precedent in due process of law. That's why there are things of bail. That's why there are things of compensation in regard to when your rights are violated. That's all speaks to how our constitution, the framers of our constitution, were giving due attention to matters of rights. But today, we have people who do not care. They don't even care about the constitution they wrote by themselves. Now, when our application went, the Attorney General made a reply. The Attorney General made a reply to our application. Of course, he brought it, you know how they do their things. They brought it to court, to us when we were at court on 27, the very 27th, when the sitting happened. So the judge was also very reasonable. He saw these guys were unreasonable, so he set us a schedule on how this case is going to be handled. He asked us to write if there is a rejoinder. We file that rejoinder by 17th of March. Sorry, of Feb, 17th of Feb. And that's when we should also be making our written submission. Now, then
he said the AG, or rather the Attorney General, must submit also their written submission by 24th. That is the schedule of court, 24th of Feb. And if we have anything, any rejoinder to make, we make that rejoinder by 3rd of March. So that is how how that case is going to run. He says he will deliver his judgment on appeal. We don't have any problem with that, although we agree with it, but we respect it. We know the difficulties under which they are operating. Now, if you look at this case the way it is, we think that these are prisoners of conscience. They are being incarcerated or detained because they think as to what the regime in town wants them to think. And we know for a fact that all of us who have been in this country know how people who think contrary to the regime in town, how they are treated. That's the same. But you see, the agony is they are using the military, the army, that all of us would be respecting to guard Ugandans. General Court Martial and the UPDF Act, in our view, were established to instill discipline amongst the army. If you find somebody putting on uniform, a civilian putting on a uniform, the laws in this country do not tell you to take them to the General Court Martial. We have established sections, I think section 169 of the Penal Code, which creates an offense for a civilian like Odaka putting on uniform. It doesn't tell you to take him to the court martial. It tells you how to prosecute him within the civilian courts. If you have, for example, you are found with guns or explosives, that's why the penal code creates offenses of terrorism. They take you to maybe war crime division of the court, not to the court martial. We think that everything they are doing, taking Ugandans to court martial, is just to use the army to instill fear amongst Ugandans. So we are placing this to the courts of Uganda, to those who swore to execute or provide justice to Ugandans, to look into it and provide justice. If they don't, at least we shall have done our own role as need to put this thing forward. That is as far as court is concerned. The other issue we want to briefly talk about is the economic situation that Ugandans are undergoing. We are all aware that we are taking now, it's now time for children to go back to school. Unfortunately, we have become even international media, leave upon our own local media here, international media is now having a discussion on how Ugandans have become so broke, so much that they are now getting their children from schools, expensive schools, taking them to cheaper schools. BBC, Al Jazeera, I was shocked that now that is the discussion. They are not talking about Museveni's galvanting the whole world looking for fake investors. They are not talking about how our minerals are being misused. They are not talking about how government coffers are being emptied by Museveni's officials. They are not talking about even embarrassing situations of Museveni himself, saying, now he's blaming somebody for closing Uganda Commercial Bank. It is embarrassing. Now, you do all that. You close people's bank, you bring foreign banks. Then you are today saying, did he blame Mutevire? He blamed, and he likes blaming dead people who don't have right to answer. So, if you look at,
for us, in our own view as need, we think that the issue of poverty in this country is a policy of government, to disempower Ugandans so that they can rule them properly. Because I do not think, if you look at a basic thing like how they appropriate a budget. Let's go back to the UPC government. At least UPC government had their own bad aspect. Or you may disagree with them. But look at how they used to appropriate their budget. It was properly, it would follow what they believe in as a party. Their belief were that eradication of ignorance, issues of health, which is disease, they call disease. They called it was ignorance, disease, and what? And something. But you see, their appropriation of budget would rotate around there. You see? You really see up to date the schools they built. That was following that. There is even now what we call the 14 hospitals of Obote. All of them looking alike. The schools, every region had the school up to the same standard. That people would leave Kigezi, go and study in Bukedi, or go and study in West Nile, go and study in Acholi. They come and they all come and by the time they come back, they are all jobs are there. A government that had people talk about the Amini government. Amini government today marks I think it is the day 1973 when Amini launched what he called the Uganda Industries Corporation. The man was to that level. He knew how to eradicate poverty, how to fight unemployment, how to run an economy. And look at these guys. There is a report I was reading today. IGG itself is complaining. I think it's also Mr. Museveni himself during the same Mutebire memorial prayer, when he said that he was saying he does not know any other corrupt organizations in his government more than URA and Bank of Uganda. He said it. And he says that URA failed to collect about 3-point-something trillion out of gold trade. Now, who owns gold in this country? That's how embarrassing the gentleman has become in this country. So, the minerals that would be used to fight the poverty in Uganda, we know who owns them. He has now a sustained intentional war to make sure no Ugandan owns any land in this country. What is happening in Uganda, you people know. When you go to Bukedi, it is pathetic. In Bukedi, they have even, do you know somebody coming and creating a land title on a rock, that Toro rock you see? A rock. And it is there's a land title on it. You go to Acholi. When they manufactured for them a disease which is only unique to Acholi, I have never seen a disease unique to a tribe. It is only that disease. Nodding disease. Even if you a Muganda or you a Japadola, you go to Acholi, even if you lived and slept in the same house there, you will not get that disease. It must find an Acholi. And in Acholi, you will not get him when he comes to Kampala. So, there is some scientific thinking we must begin applying to some of Museveni's things happening in Museveni's government. So, we want to appeal to Ugandans that at least the age of giving you information on how bad the guy is and so on, you feel it in your pocket. And when you feel it in your pocket, you begin thinking about it. So
the issue of blaming so and so, blaming the other tribe, blaming the other community, blaming is no longer there. We now all know where the problem is coming from. It is high time we all simply unite and confront the monster. Thank you very much. I will only be able to take questions. Thank you, our SG. Thank you, our SG. Thank you. Hello? Wendy? Yeah, thank you, our SG, for that nice submission. Should we take the questions for the SG in English, or we first go to Uganda by our Deputy Organizing Secretary? Yes, can you go into Uganda? Okay, let's go ahead. Thereafter, after your version, after your version, he will give us his Uganda version. Ndino omusajja wange wanansomesa Oluganda. Wena abanjogedde bubi Oluganda mujja kuntereeza. Tweyanziza nnyo bannamawulire okubeera nga buli olwa Mande kubeera nga mujja ne tubeera ne tuwayaamu ne bannayuganda. Olwaleero tulina ebintu bibiri byokka bye twagala tutangaazeemu. Kisookera ddala kukwatagana ku musango gwe twatwala mu kooti, mu high court, nga twagala kooti ekolewo ekyaziteekebwawo ku bantu baffe abaakwatibwa, Abannayuganda be mwagala okuyita nti bannuupu 32, abasajja 31 omukyalo omu. Abantu abo baakwatibwa nga lwali nga 3 omwezi ogwokutaano 2021. Ne batwalibwa mu kooti masho ne babateekako omusango okubeera n'ebintu ebirina okubeera n'abasirikale bokka. Gwe omusango gwe babateeka. Certificate kyeki? Bagamba nti babasanga ne petroli. Bagenda ne babaaza amaka gaabwe gonna we babeera, babasanga ne petroli, half liter ya petroli. Abantu 32 naye nga balina half liter. Ate ng'ekyo petroli bali bagamba nti ky'abasirikale bokka. Kitegeeza nti ffenna abavuga emmotoka eza petroli bayinza otutwala mu kooti masho. Bwe baba batwala eyo bagezaako okusaba okweyimirira olw'okuba omusango gwabwe tegukola ki? Tegutambula. Naye bannannyini buyinza abalowooza nti no be nannyini nsi eno ne babagaana okukola ki? Okuyimirirwa. Gundi amateeka agafuga abasirikale era lyetteeka eryeteekawo ne kooti masho ligamba mu section I think 191 paka mu 3 lirambika omuntu engeri ki balina okukwatibwamu ng'ali mu kooti masho. Ligamba nti omuntu wasaabeera ennaku 9 nga omusango gwe tegunnaba kusalibwa ateebwe, era commanding officer we ajja kuwandikiranga authority oba ab'obuyinza abafuga kooti ezo oba president oba omuntu president gwateeseewo ateebwe agende. Naye bano si basirikale, tebalina commanding officer. Mu tteeka eryo tulowooza nti commanding officer alina kubeera chairman wa kooti masho. Kwawo wennyini kitegeeza nti chairman wa kooti masho akoze eki? Alemereddwa okukola omulimu gwe. So ffe twaddukira mu kooti, mu high court, nga twagala abantu bano bateebwe era basasululwe oba baliyirwe ku ebyo bye bakoleddwako. Kati kooti, high court yatuwadde twaliyo nga 27, Attorney General
yazzeemu ku bintu byaffe mu kuloopa kwaffe kwe twaloopye, era kooti n'etugamba nti nga kumi Attorney General alina okubeera nga amaze okufayiringa reply oba okudibu defense yawe bulungi. Nga 17 bibeera nga waliyo bye twagala okwongerezaako, twongerezeeko. Nga 17 tulina okubeera nga tumaze. Nga 24 omwezi ogwokubiri babeere nga tumaze okuwandiika submissions zaffe zonna. Ebyetaagisibwa byonna bibeere nga bimaze okuggwayo. Nga 3 Attorney General naye alina okubeera nga amaze okukola ki, okumalayo ebintu bya defense zaabwe zonna, omulamuzi asalewo nga bwe tulina okukola ki, omusango birina okubeera. Oba bano abantu bateebwa oba tebateebwa. Kubanga ebye tuliko bya ddembe lya buntu. Constitution yaffe mu by'eddembe ly'obuntu ekiteeka nnyo ku mwanjo. Naye nekirala ffe tulowooza nti kooti eyo ne institution yaffe eya UPDF tulowooza nti Museveni ali mu bikozesa ensobi. Tulowooza amagye ffenna twalibadde nga ffenna tukola ki, tugenyumirizaamu. Waliyo amateeka agaakolebwa. Tulina kitita penal code, amateeka agateekawo emisango. W'otunulira section nga 169 ekugamba nti omuntu anaasangibwanga ng'ayambadde uniform. Ate uniform si kala. W'otunulira etteeka eryo, uniform kitegeeza simbo eriko akabonero ak'obu UPDF, ak'obu police, alina engeri gy'alina okukola ki, okukwatibwamu. Agamba omusango egukusinga ogendayo myaka 7. Naye tebakutwala mu court martial olw'okuba court martial yo yateekebwawo kwata bannamagye, okukwata ebyempisa mu magye, si ba civilian. Waliyo emisango ng'egya terrorism, nti omuntu oba osangiddwa n'emmundu, either bakutwala mu Ward Division ya High Court oba aggravated robbery. Byonna biri mu penal code. Naye tebakutwala mu ki? Mu court martial kubanga gwe toli musirikale. Waliyo omusango gwa Besigye versus Attorney General, waliyo omusango gwa Kabaziguruka versus Attorney General. Byonna byalambikibwa bulungi. Naye ffe tetumanyi lwaki bano abasajja balemeddwa okulaba ekintu ekyo, naye nga era abantu bakyabatwala mu ki? Mu court martial. So ffe tulowooza nti olw'okuba amateeka at least kye tulinayo, tulina amateeka ge tusoma amawandiike. Nti olw'okuba tulinayo amateeka amawandiike, katutwale mu makooti, mu kooti eziriyo bennyini ze baateekamu, olw'okuba tebatya kuswala, tetumanyi nti basobola okukola kyonna kye basobola. Naye at least tubeere nga buli Munnayuganda, ensi yonna ekimanyi nti abantu baffe bakwatibwa ne batwalibwa eyo ne babatereka olw'okuba baagala kukola ki? Kubaziba mimywa, kubeera nga tebawakanya Museveni n'ebintu bye byakola ebikyamu. Ffe ebyo twabiteeseeyo. Era tusaba nti kooti ekole amateeka nga bwe gaagala. Naye olw'okuba waliyo abaavu, tulowooza nti ku luno babeereko abaavu, basooke bamuleke bakole amateeka kye googera. Ensonga yaffe ey'okubiri kikwatagana n'ebyobwavu. Obwavu kati mu Uganda bwafuuse luyimba lwa ggwanga. Actually oluyimba lwa ggwanga abantu bangi tebalumanyi. N'abantu omuntu ekibulako kitono kyokka abamanyi okuba gita, akube gita, okwate voice, obwavu bujja kubeera hit. Kati hit esinga obunene mu Uganda bwe bwavu. Naye ate omukulembeze gwe mulina kyasinga okubeera nga talina nsonyi ku bintu omuntu omuzungu byayita pillars
okulwanyisa obwavu ebintu nga banks, ebintu nga policies n'ebintu ebikwatagana ku mataka, abantu okubeera n'amataka, investment n'ebirala. Naye omusajja oyo eggulo okumanya talina nsonyi, eggulo yabadde nga bagenze kusabira Mutebire. Yagambye nti yejjusa nnyo okubeera nga banka ya Uganda, commercial bank ey'obusuubuzi y'Abannayuganda yagitunda. Ate mbune yamubuzaabuza yali Mutebire. Simanyi lwaki ayagala nnyo okunenya abafu musajja oyo. Olw'okuba tasobola kweyogerera. Ekyokubiri n'agamba mbu ye tamanyiiyo bitongole bisinga kulya nguzi nga banka ya Uganda ne Revenue Authority. Mbu ezo okuli mu kulya enguzi tewalina abakwatira akati. So ekyo n'agamba nti olaba eyo revenue eyo yalemereddwa okusoloza omusolo kumpi trillioni nga 2 n'omusobyo mbu bakwatagana kutunda gold. Naye ffe tumanyi, buli Munnayuganda kati akimanyi, baani bannannyini gold ya Uganda. Kubanga ffe abala tuva gold gye bamusima, etolo waffe lye basimayo gold. Naye ffe tumanyi bannannyini birombe. Era bannannyini tebasukka awo plot awo. Era bonna balinga abaChina bonna bafaanagana. Tubamanyi. Tosobola kubeera nga kati gwe revenue egende esolooze ku nannyini nsi omusolo. So tetwagala kutubuzaabuza, tubimanyi. Ffe tulowooza nti obwavu obufumbekedde Bannayuganda nkola ya musajja oyo kubeera nga asobola okufuga bannansi bulungi. Era tuwulira, simanyi nze sina bujulizi ku bwo nnyo, naye nawulira nti yagambako nti oba oyagala kufuga Munnayuganda bulungi sooka omukoze ki? Omwavuwaze. Era ekyo kyo mpulira ndowooza kyekikwatagana n'ekintu kyakola ki? W'osanga engeri ebintu ettaka ly'Abannayuganda engeri lyebitwalirwamu. Mwe abali mu Central n'aboogera Oluganda mulowooza mu abasinga obubi nnyo. Naye buli omu akimanyi nti buli ennyumba enkaddekadde eziruddewokko mu Uganda muno sementi ava Tololo. Naye okumanya nti abasajja bano balowooza bajja baziika mu ttaka. Naye ne olusozi olwazi, omanyi olwazi lw'Etolo, buli muntu yenna yali agenzeeko Etolo. Olwazi lw'Etolo abasajja basazeemu kati mulimu land title, era bagiyita Cave Hill plot 187 Bannaye. So ffe tulowooza nti obwavu, era tetumanyi Bannayuganda engeri gye bagenda okuzzaayo abantu baabwe kuki Abanyarwanda wogenda engeri wowulira ku BBC ne radio zewabweru, leka ezaffe wano bye boogera ku nsi endala. Oyogera ku Congo boogera ku ntalo, of course. Oyogera ku Rwanda omanyi bye boogerayo. Oyogera ku Kenya boogera ku economy. Ffe wano boogera ku engeri ki abazadde kati gye bajja abaana baabwe mu masomero amalungi babatwala mu masomero ag'ebbeeyi entono. Bye boogera ku BBC, bye boogera ku Al Jazeera. Nogamba kati ate nga omukulembeze waffe yakava Dubai n'awala mbw agenze kwogereza ne bamusigansi nsimbi. Banaye omuntu waba talina nsonyi bamuyita batya mu Luganda? Tabeera mulogo bulogo, kagwa ensonyi. Tulina kagwa ensonyi ate nga ye mukulembeze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abeebibuuzo balina ebibuuzo bye mwagala okubuuza SG Secretary General. Kasule Mark Jackson yerinnya lyange, nkola ne BBS. Okusooka twagala kwongera nze nsaba kwongera kulambulako ku bantu bano abaakwatibwa.
ogambye bamazeeyo kati gugenda mu mwaka waliwo process yonna egenda mu maaso mu kkooti oba ebimu temusobola kubyogerako kyo tugambyeko ndabanga ekikyali ekitono ku mbeera abantu bano abamu gye baakwatibwa abamu baakwatibwa mu bitundu by'e Kawempe balala baakwatibwa Kyengera not mistaken n'ebitundu ebirala. Nze David ndi Wabukedde TV okwongerezaako ku nsonga ya kkooti mwatugamba mwagenda mu kkooti sofa biki ebyavaayo. SG asookaddemu ebyo tuleke tugende ewa organizing secretary deputy. Ndowooza ebibuuzo byombi bikwatagana nti abantu bano kituufu abalala bakwatira Kawempe abalala Kyengera actually ebifo ebibiri abo aba 32 abo 31 baami omu mukyala bonna balina half liter ya petrol. Olunaku lwe twagenda mu kkooti nga 27 olwokutaano twali tuteeseeyo production warrant nti nga bwe tugenda okwogera ku nsonga zaabwe nabo bakole ki baleetebwe naye abaavu yagaana baagaana okugrantinga production warrant eyo naye ffe kye tusaba kkooti sikiwanga waliyo ekyokumpi okusinga okutwala omusango mu kkooti nga tusaba ebintu tulina grounds zaffe twateekawo grounds 28 grounds lwaki bano abantu bali mu bukyamu ate lwaki balina okuteebwa ate lwaki balina okuyiyibwa. So ffe tulowooza nti we tunaatuukira nga 3 ogwokusatu tujja kubeera nga tutuuse abantu batuufu tumanyi nti abantu bano balina okuteebwa yes oba kooti egino olina okukola ki because ffe ekitutte mu kooti bintu bibiri byokka nti kooti erina etta abantu bano ebaleke babeere ne freedom yaabwe oba ekyayagala okubeera nabo. So that's all. So tewali bintu birala byonna nti kikyali wala kubanga tewali kyakumpi. Singa tulina capacity ng'eyaabwe singa tugamba nti no tugende tu breaking a prison tuba naye twagala olw'okuba tuli kibiina kigoberera amateeka twagala kukola n'amateeka amateeka gakole ki gabawe freedom. Omanyi abantu bagenda ne bagamba nti let the law take its course. Oyogeranga law take its course nga it is not you. Naye when it is you ng'oli omu nga law is taking its course ate law ya Uganda nga bweri you will regret. So ekyava mu kooti wa Bukedde ekyava mu kooti kyekyo kyembadde nambulula nti bwe twateekayo okuloopa kwaffe Attorney General's Office yatuddamu bwe yatuddamu kooti n'etuwa schedules nga bwe omusango bwe genda okutambula paka nga 3 ogwokusatu. Webale nnyo. Ensonga y'abayizi nga ku ssomero yongereko gitangaazeeko katono yongero girambulule abafune ku ekyo ky'obadde otuwadde. Ekisookera ddala ekyabayizi okuddayo ku ssomero tuba tugambye nti kyabwenyamivu nnyo okubeera nti kati platform omanyi gavumenti yaffe eno esasula ssente esasulira platform za media platforms ez'obweru ssente nnyingi nnyo okubeera nga okujoogerako ebirungi ate ng'ebitaliiwo naye ate kati waliyo tuli bennyamivu nti kati media platforms ezo ennyini zibadde ziboogerako ebirungi kati
zoogera ku bannayuganda okubeera nga tebalina ssente. Ekisookera ddala mbw abantu tebalina ssente ez'okuzaayo abaana ku ssomero. Nsooka kuwa kiri nti okenkuwa reality nganze kubanga nange ndi muzadde. Abantu tebalina ssente ez'okuzaayo abaana ku ssomero era tebakimanyi nti percentage ki. Era bagambye risaacha waabwe wa BBC by the way agambye ali kiini nnyo okwagala okulaba nti percentage ki ey'abannayuganda abagenda okuzaayo abaana baabwe ku ssomero. Kye mbadde njagala okuinterestinga mwe bannamawulire baffe kubanga nze mbeesiga okusinga bali olw'okuba mwe muli ku ground ate namwe muli bazadde. Ekyokubiri ne bagamba nti kati abazadde abasinga obungi bajjayo abaana ku masomero mbw abaana abangi tebagenda kuddayo ku masomero ge baasomerawo mwaka guwedde olw'okuba balowooza amasomero gali kati galina ssente nnyingi kati bo batwala abaana mu masomero ag'essente entono. So tulowooza nti no gavumenti singa tubadde ne gavumenti efaayo ku bantu baayo because gavumenti bw'oba tosobola kufaayo ku future kubanga education n'abaana baffe ye ba future y'ensi eno. Bano enkya y'ensi eno beebo baana boolaba abo abaziddayo ku ssomero. Kati gavumenti etasobola kufaayo. Gavumenti eno yagenda nyini netataganya ebyokusoma education system n'ebitataganya kati ereeta education curriculum. Abasomesa abagenda okusomesa curriculum bennyini bali mu complaininga abagenda okusomesa welfare yaabwe embi. Tosobola kubeera nga ofaayo ku mwana naye nga omusomi naye ng'agenda okusomesa tomufuddeeko. Abasomesa bennyini bali mu kulangirira baagala genda kukola ki baagala strike eyinza okubeerawo industrial action ey'abasomesa. So olaba ebintu byonna olabira ddala gavumenti eri stranded. So ffe tulowooza nti bannayuganda nze ndowooza nti tutandike of course ekyo kye bakola buli omu kati amanyi ensawo ye nti omwana wange mutwalewa naye tukubira omulanga ne bannannyini masomero nti nammwe embeera mugikola ki mugiraba. Nammwe embeera mugiraba. Tosobola kulowooza nti no gwe tolina naye nze ndina. Tubakubiriza omulanga nti no mukkirize abaana tuteese n'abazadde. Twagala abazadde nti toleka mwana waka genda oyogere ne headmaster genda oyogere ne nannyini kubanga gavumenti yo tekyakuyamba kati byakweyamba ina muka mwana yeeka mwana yeeka n'omusajja yatera okubyogera. Kati tuteekewo relationship amasomero naffe mulaba embeera gye tulimu. Kubanga sigenda kugamba nti gavumenti eno ebeere kyekolawo. Kati waliyo ekiguddewo neera nti bakiyita homosexuality. Ebisyaga of course tubimanyi nti nno bintu byaleetebwa bali bamagulu meeru kubeera nga destroying fabric eya family because woba oyagala ku destroying waliyo documentary eyali running I think when radio y'abajama nti engeri to destroy the world. And if you want to destroy the world is composed of continents, countries, families, then individuals. Woba oyagala ku destroying ansi otandikira ku family. Satulula family ojja kusatula nsi osatule by'oyagala byonna. The intention ya bino byonna bisyaga n'ebirala bino bya kusatulira nsi. Naye ffe twagala kubuulira abantu baffe nti w'otwala omwana wo nakyo kikola ki kimataringa. Tukole background kye kubanga bino gavumenti egenda kuyamba. Eno gavumenti eyamba. Eno gavumenti kati yekutte nabali kubanga bebagiwa ssente bebagituma bebakola buli kimu. Kyova olaba gavumenti eno human rights kyemanyi yokka ye human rights gyemanyi. So tewali kyegenda kukolawo. Tulina okwebeereramu beffe kennyini
nti abaana baffe twogere nabo, amasomero gye tubatwala wamatalinga, abantu be babeera nabo, n'abaana be bazannya nabo. So kino kiri ku muzadde, kitandikira ku family. Parliament ejja kwogera bwogezi gwe totegirabangako ng'eyisa amateeka ku bisyaga ate ne badda bennyini ne bateekamu nga bamanyi bali mu kiyisa mugundi. Omu ku ba members ba parliament yennyini n'agenda mu kooti etteeka ne livaawo. Gwe towulirangako nti nno oyo omusajja oyo president afuga ensi eno babeerako mu gundi y'ebisyaga ne babagamba cabinet meeting, n'agamba eby'ebisyaga soko bigenda kumpola. So bino ffe kennyini abazadde byekwatiremu, twebeereremu. Mpozi ku nsonga eyo y'emu ogenda kutuddiramu ensonga y'ebisiyaga ebyo mu luzungu, naye era njagadde mpiseewo nakano nti Honorable Thomas Tayebwa yakimakinga very clear ku lw'Abannayuganda bonna nti ensonga eyo si yakwogerwako, Abannayuganda tebagikiririzaamu. So SG twongerezeeko, oyongerezaako mu luzungu ku nsonga eyo. Okay. Now, first of all, the issue of homosexuality was brought to destroy families or individuals. But you see, there's a documentary that I was watching, that how to destroy the world. When you want to destroy the world, you begin with the family. Now, of course, then when you destroy the family, you will destroy the country, you destroy the continent, and you destroy the whole world. That is the intention of those. But also, it associates with what they call population reduction of the New World Order, and you know them. The very same people who brought this COVID vaccine and so on, it is the same, it is actually around the same things, same rubbish. Now, but you see, we need now to fend for ourselves as Ugandans, as individuals. I will tell you that the whole thing is this parliament, Tayeba will talk, but Tayeba is just an individual. You know that the president of this country has ever told the country to go slow on homosexuality. It is on record. Now, you see, Museveni is a yes or no, is a neither yes, no, a no person. When he tells you go slow, that means he's giving you, there is something, there is some pointer he's giving you. So when he said go slow, that means you are free to practice it here. But we also know that the only human rights this government and that parliament understand is that homosexuality. They don't understand any other human right. Tayebwa is pretending. But also he's a non-entity. Who is Tayebwa? He's the deputy speaker. He can have power to do a few things, to arrest Nodaka. But I will tell you on that, Tayebwa's decision, you will prove that it is nothing. That parliament, you remember that they have ever passed that law, but one of them, themselves, they created a lacuna in the process of passing the legislation to create a gap for court to go and declare the whole thing unconstitutional. They will play those games. So the issue of protecting our children is on ourselves. Where you take your child matters. Who your child associates with matters. And the rest, association and so on. So this is it is a speck in our own eyes, and we must remove it ourselves. Thank you. Tumaliriza. Wakyaliwo ebibuuzo ebirala? Ndowooza ebibuuzo biweddeyo. Olunaku lwaffe olwaleero bwe luti lugenze press conference ewedde okujjako omukozi wakulembeze organizing secretary Sebo, olina kyotuwaayo? Okay, tweyanzeeko mwebale nnyo mwebali ddala.